سلام به همگی. امروز اومدم آکسفورد استریت لندن، یکی از معروف ترین خیابونای خرید تو اروپا که همیشه پر از ماشین و اتوبوس و سر و صداست. ولی امروز یه فرقی داره. کل خیابون و بستن و هیچ وسیله نقلیه هم اجازه ورود نداره. در واقع شهردار لندن یه طرحی ارائه داده که ببینن آیا میتونن این خیابونو کلا روی ماشینا ببندن. حالا روز یکشنبه 21 سپتامبر برای اولین بار به مدت چند ساعت این کارو کردن. منم دوربینمو برداشتم و چند تا عکس گرفتم و از حس و حال این تجربه متفاوت فیلم گرفتم. بریم ببینیم که آکسفورد استریت وقتی ماشین توش نباشه چه شکلی میشه.
بدون